ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අද අප සමග එක් වී සිටින මේ සියලු දෙනාටම ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. සුපුරුදු පරිදි මේ තමයි අපගේ මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානය මූලිකව පවත්වාගෙන යන දහම් සිසිල වැඩසටහනේ 62 වෙනි කොටස. අද අපිට ජාත්‍යන්තර සහභාගීත්වයක් තියෙන නිසා මින් ඉදිරියට මම කැමති ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපේ වැඩසටහන ගෙනියන්න. So begging our permission from our venerable Bantes, I extend a very warm welcome to everyone joining us to participate in the 62nd session of the Daham Sisila program conducted by the Milton Keynes Vihara Mindfulness Center. So a very, very warm welcome to everyone who's joining us today. So today's program we are quite fortunate. We've got two parties who are sponsoring the program, and our thanks extends to both parties. I shall read out the anumodana that's been sent to us. So today's Daham Sisila program is also sponsored by the Bandara and Wagner-Gillen families to share blessings with Kalikha Wagner-Gillen on the occasion of her 50th birthday. Very happy birthday to you from all of us, which I believe was on the 27th July. Also, they'd like to share blessings with all those affected by the severe flooding events throughout Germany, and also not forgetting the COVID-19 pandemic around the world. So may all beings be well and happy. And the other party who are sponsoring the program today are our usual participants and very good friends of the Vihara, Sangeetha and Asanga. Also sponsors this session to wish Sangeetha's good health and protection for her birthday, which I believe again was just a few days before. As well as to pass on merits to Sangeetha's beloved mother, excuse me, Mrs Surangini Seneviratne, and to all departed relatives and friends. They would also like to wish the whole community here and in Sri Lanka good health and protection in these difficult times. So thank you very much for everyone who is participating and sponsoring the event today. It's a very interesting topic today. I mean, at least very, very interesting to me personally. It's based on a suggestion from one of our Bantes. It's a discourse, the topic for today, it's based on a discourse from the Samyutta Nikaya, one of the sections of Buddha's canon. It's called the Rasiya Sutta, which is recorded as a discussion between a person called Rasiya. I mean, it's well worth mentioning that, some of us traditionally tend to think of Buddha's discourses and Buddhism as fairly strict and focused primarily on perhaps, some of the usual standard themes of Buddhism, which is Four Noble Truths and, how to achieve that, and mindfulness, meditation. But it's actually, it's far from the truth. Buddha was a very, very practical minded person, and his teaching extended to
all facets of society, from the ordinary person in the street to hardworking families, and to other end, to kings and very learned people. And I mean, I think we all can know quite well how he advised people on family life and how to run your family economics, which is well known in the Sigalo Sutra. And there are several other sutras which I'm not going to go into, such as the Kulla Sutra and Digajana Sutra and Dhammika Sutra, on various aspects of management of family wealth and what is important in having a happy family life. So, and this is why the Rasiya Sutra I've never come across this, and I'm ever so grateful to our Bantes for picking this topic today, which is all about how one should earn wealth and how one should be spending that wealth, the Buddha's recommendations, or how he praises, how he categorizes the various types of people and various means by which wealth is accumulated, and how it is actually spent. So it's going to be a very, very interesting topic. And at this stage, I would briefly like to introduce, as we have majority of our listeners are very familiar with our three Bantes. So we are very fortunate to be having the benefit of listening to three eminent Buddhist monks, Bantes. And so we have from Dr. Sumanasiri from Singapore and Malaysia, primarily based there. Now, Hamdro, very welcome, Bante. Then we also have our very learned Matara Dikwalle Beul Kannala Buduraja Vihara Pirivana Hitapu Pirivana former principal, Dikwalle Sila Sumana Naik Thera. Most welcome to you, Bante. And of course, our own Naika Hamdro, the head of Lechwa Dhammaniketane, and also the head of the Milton Keynes Buddhist Vihara, most venerable Akurala Samita Naika Hamdro. Most welcome to Bante. So I would like to request the Bantes to start the proceedings for this session. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Dr. Ajit De Silva, for giving a very brief outline of the sponsors as well as the today's Dhamma discussion. Even though it is a regular Sunday evening, we are meeting for a very special period of time. Last Sunday, we observed the rainy retreats, Buddhist months. On the full moon day in July, we observed 3 months annual retreat. And this is the sacred period of Buddhist tradition. During this period, we engage more to stay home, like we are now very much used to with the quarantine and everything, being stay home. So the monks are being encouraged by the Buddha during this 3 months time to be at temples and provide the guidance for the community to develop their spiritual practices
as well as take more time rather in traveling to develop themselves. So this is the season, Vassana season, we all are participating. Therefore, it is a very sacred time. If one can sponsor taking the lead of the responsibility to look after that retreat period, is regarded as the highest in merits. During that time, whoever want to take some programs to organize, to facilitate that Dhammadana has the equal powerful merits. So every Sunday evening, we have this Vassana season, the spiritual rains season. And every Sunday evening, it gives opportunity for all of you to sponsor one of the rainy retreat season. If you would like to participate, let us know. Today, the sponsorship is being taken by two families, Professor Arosha Bandara, Mrs Uthpala, Khanthika, and Nanditha. They would like to dedicate this special merits to Professor Arosha's beloved sister, Mrs Kalikha, on her special birthday, which falls on 27th of July. So it's a very special 50th birthday, and what a wonderful way to share the blessings. And while we are rejoicing in the Dhamma sharing, and it gives the joy to everyone to listen to the Dhamma. And may those blessings be within full measure for you all to gain the highest merits in this very life. In fact, today is a very beautiful discourse we are discussing, that you can put a nice resolution in your life to choose a path in this very life. So it's all the blessings goes to Mrs Kalikha, and also to the whole family, Mr Christoph, daughter Hannah. May the family of Wagner-Gillen be well, happy, and peaceful. With that, we share our merits with the first sponsor of the program. The second sponsor of the program is Mr. Asanga and Mrs Sangeetha Agalakotuwa. They would like to share these blessings on especially the Sangeetha's birthday. That was also falls on 27th. We didn't plan to have this program. They were supposed to sponsor the yesterday program, but I was not able to make that yesterday program. And then we put both of you because you were born on the same day. So therefore it is a coincidence, a nice one, to have a joint blessings from venerable monks sharing this Dhammadana. So we wish Sangeetha a happy birthday with all the good health and all the protection, all the development in this very life. Also, Mrs. Sangeetha and Mr. Asanga would like to share the merits with Sangeetha's beloved mother, Mrs. Surangini Seneviratne, who passed away. And may the beloved mother attain supreme bliss of Nibbana. Mrs. Sangeetha would also like to share the blessing with beloved father, Dr Banda Seneviratne, and the beloved parents of Mr. Asanga. May all their aspirations be fulfilled. Bearing those in our hearts, these today's sponsors, wishing them all good health and happiness. This is the first Dhammadana program in the Vassana season of 2021. So to start that program, I very respectfully invite most Reverend Venerable Dikwalle Sila Sumana Nayaka Hamduru to
administer the 5 precepts. After that, we will pay our homage to the Blessed One. And then there will be a Sinhala sermon about 10-15 minutes, during which time those who don't understand can practice few minutes meditation. After that, Reverend Dr. Dato Sumanasri Nayakathera and myself will make some reflections in English. Now, to observe the 5 precepts, please say Namo Tassa 3 times. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranam gacchāmi. Buddhaṃ saranam gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Sangham saranam gacchāmi. Sangham saranam gacchāmi. Dutiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Dutiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Dutiyampi dhammam saranam gacchāmi. Dutiyampi dhammam saranam gacchāmi. Dutiyampi sangham saranam gacchāmi. Dutiyampi sangham saranam gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi dhammam saranam gacchāmi. Tatiyampi dhammam saranam gacchāmi. Tatiyampi sangham saranam gacchāmi. Tatiyampi sangham saranam gacchāmi. Pānātipātā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Pānātipātā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Adinādāna vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Adinādāna vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Kāmesu miccāචārā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Kāmesu miccāචārā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Musāvādā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Musāvādā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Suramēraya majjapamā daṭṭhānā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Vāmīraya majjapamā daṭṭhānā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Sadhu, sadhu, sadhu. We pay our homage to the Blessed One, Supremely Enlightened Lord Buddha, Dhamma and the Sangha, and all the objects of veneration, sacred Bodhi tree, relics of Buddha and Arahant. Bearing those in our hearts, let us join few minutes together to pay our homage. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava Araham samma sambuddho vijjācarana sampanno sugato lokarido anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manussanam
බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහිපස්සිකෝ ඕපනයිකෝ අච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤුනීති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුංගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤං කෙත්තං ලෝකස්සාති වන්දාමි චේතියං සම්බං සම්බටානි සුපතින්දිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදා ආයේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයාපතං අච්චයං කමමි භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයාකතං අච්චයං කමමි ධම්ම සන්දින්තික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයාකතං අච්චයං කමමි සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පන්තියා ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා සුඛිතාන්තු නාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතාන්තු නාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං නං හෝතු සුඛිතාන්තු නාතයෝ සාදු සාදු Now we are moving into our Sinhala Dhamma sermon, which can take place about 15 minutes. Those who do not follow the language, they can practice few minutes meditation in the
form of listening to the Dhamma, which is a Dhammanussati meditation for few minutes. මේ වෙලාවේදී මා ඊටාම ගෞරවයෙන් සිංහල ධර්මානුශාසනාව සිදු කරන ලෙස මේ වස්සාන සමයේ පැවැත්වෙන වස් පින්කම් මාලාවේ පළවෙනි පින්කමයි. මේ කාලේ ඊටාම වටිනා පුණ්‍ය කාලයක්. යම් කිසි කෙනෙකුට ඒ වස් කාලය තුල ප්‍රධාන දායකත්වයේ අරගෙන විහාරස්ථානයේ මෙබඳු පින්කම් සූදානම් කරන්නට පුළුවන් නම් ඒක පින්කම් අතර ශ්‍රේෂ්ඨම පින්කම වගේම ඒක තමන්ගේ ජීවිතයට විශාල ආශිර්වාදයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් අද දවසේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ මහාචාර්ය Arosha Bandara මහත්මයා, උත්පලා නෝනා මහත්මිය, කන්තික පුතණුවන්, නන්දිතා දියණිය. එයගේ ප්‍රාර්ථනාව කලිකා දයාබර සහෝදරියට සුබ උපන්දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කිරීම. එවැගේම ක්‍රිස්ටෝෆ් මහත්මයා, හැනා දියණිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කිරීම. එවැගේම විශේෂයෙන් අසංග මහත්මයා, සංගීතා අගලකොටුව මහත්මිය අද දවසේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන තමන්ගේ සංගීතා නෝනා මහත්මියගේ උපන්දිනය නිමිති කරගෙනයි මේ පින්කමේ අද දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ. සංගීතා නෝනා මහත්මියට නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත උපන්දිනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අභාව ප්‍රාප්ත දයාබර මෑණියන් සුරංජනී සෙනවිරත්න මෑණියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ආචාර්ය බණ්ඩා සෙනවිරත්න පියතුමා ඇතුළු දෙපාර්ශ්වයේම දෙමව්පියන්ට නිදුක් නිරෝගී භාවය සැලසේවා කියන අදිෂ්ඨානය ඇතුවයි මේ පින් අද දවසේ සිදු කරනු ලබන්නේ. මේ වෙලාවේදී සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස මා ඊටාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා මාතර දික්වැල්ල වැවුරු කන්නල බුදුරජ මහා විහාරස්ථානයේ විද්‍යාතුංග පිරිවෙනේ පරිවෙනාධිපති වශයෙන් කටයුතු කළ ජර්මනියේ බර්ලින් බෞද්ධ විහාරයේ අනුශාසක වශයෙන් කටයුතු කරන අතිගෞරවනීය දික්වැල්ලේ සීල සුවන පඬිත් හාමුදුරන් වහන්සේට කවුරුත් ආරාධනා කිරීමක් වශයෙන් සාදුකාරයක් පවත්වමින් ධර්ම ශ්‍රවණයට සූදානම් වේ. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ගෞරවනීය ආම්දුරන් වහන්සේ පින්නතුනි, අද දහම් සිසිලේ මාතෘකාව හැටියට තෝරාගෙන තියෙන්නේ ලෞකික සම්පත් විදිය යුත්තේ කවර ආකල්පයකින්ද කියන මාතෘකාව. මේ මාතෘකාව යටතේ අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සංයුත්ත නිකායේ රාසිය සූත්‍රය ආශ්‍රය කරගෙන මේ බුදුදහමට අනුව පුජ්‍යලියුගේ වටිනාකම තීරණය කරන්නේ ඒ පුජ්‍යලයා තුල භාවිත කරන ඒ භෞතික සම්පත් මත නොවේ. ඒ පුජ්‍යලයා තුල තියෙන ආධ්‍යාත්මික වටිනාකම් මත තමයි පුජ්‍යලියුගේ වටිනාකම් මනින්. ප්‍රමාණවත් ධනයක් තියෙනවා නම් සුවපහසු ජීවිතයක් ගත කරන්නට බුදු සමය අනුව කිසිම තානමක් නැහැ. ඒ ප්‍රමාණවත් ධනයක් තියෙනවා නම් ඒ සුවපහසු ජීවිතයක් ගත කිරීමට ඒ බුදු සමයට අනුව පුළුවන් කියන එක ඒ සූත්‍ර දේශනාව අනුව අපිට පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම උත්සාහයෙන් ධර්මානුකූලව සොයාගත්ත සපයාගත්ත ඒ ධනය පරිභෝජනය කරන්නට ඕන, නැත්නම් පරිහරණය කරන්නට ඕන නුවණින් යුක්තව ක්‍රියා කළා. ඒ බුදුදහමේ ධනෙ ඉපදීමට නැත්නම් ධනෙ උත්පාදනය කරන්නට ධාර්මික පිළිවෙතක් දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම වැය කරන්නත් ඒ වැය කරන ආකාරයත් ධර්මානුකූලව කරන්නේ කොහොමද කියන එක දක්වලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ඒ සඳහන් කරපු සංයුත්ත නිකායේ රාසිය සූත්‍රයත්, ඒ වගේම අංගුත්තර නිකායේ කාමභෝගී සූත්‍රය,
පත්තකම සූත්‍රය ආදී සූත්‍රවල දේශනා කරලා තියෙන කරුණු රාශියක් මේ ඉගැන්වීම් තුලින් බෞද්ධයෙකුට විතරක් නොවේ අන්‍ය ආගමිකයෙකුට උනත් ඒ කරුණු අනුගමනය කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ධනය එහෙම නැත්නම් වෙනත් වස්තුවක් පරිහරණය කරනකොට ඒ නිසි දැක්මක් අවබෝධයක් ඇති කරගන්නට ඒ කියන එක තමයි අපිට ධර්මානුකූලව කල්පනා කරන්නට තියෙන්නේ. සංයුත්ත නිකායේ ඒ රාසිය සූත්‍රයෙන් පුජ්‍යලයා එකවරම ඈත් නොවන ලෞකිකත්වය අවුලක් නැති විදියට භුක්ති විඳින්නේ කොමන ආකල්පයෙන්ද කියන එක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපි ගිහි ජනතාව පැත්තයි කල්පනා කරන්නේ ධනය ගැන කියනකොට ගිහි ජනතාව ගැන මෙතෙන්දී විශේෂයෙන් අවධානය කරලා තියෙන්නේ ඒ ගිහි ජනතාව කාමභෝගී පිරිසක් ලෙසයි ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ කාමභෝගී ජනතාවක් ඒ විරාගී දර්ශනයක් වෙත නැඹුරු කරන එක ඉතාම පහසුවක් හැටියට සලකන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ ධාර්මික ගිහි ජීවිතයකට මාර්ගය කියා දෙන සූත්‍රයක් හැටියට අපට මේ රාසිය සූත්‍රය හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන ආකාරයට ඒ රාසිය ගාමිනී කියන්නේ ගමේ ප්‍රධානිය ගම්පතියෙක් හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ රාසිය ගාමිනී කියන තැනැත්තා ඒ රාසිය පුත්‍රයා දවසක් බුදුහාමුදුරුවෝ මුණ ගැහිලා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහනවා ඔබ වහන්සේ හැම තපසකටම ගරහනවා හැම තපසකටම ගැරහීම් කරනවා මේ කටුක ජීවිතයක් ගත කරන තාපසවරුන්ගේ ප්‍රතිපදාව එක පැත්තකින් පමණක් බලලා බණිනවා කියලා කට්ටිය කතා වෙනවා කියන එක මේ රාසිය සඳහන් කළා. ඒක ඇත්තක්ද කියලා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් ඇහුවම උන්වහන්සේ පැහැදිලි කළා ඕක තේරුම් ගන්න ඕන මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කියලා උන්වහන්සේ පැහැදිලි කිරීමක් කළා. උන්වහන්සේ දේශනා කරනෝ පැවිද්දා විසින් අත්හල යුතු අන්ත දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි කය පිනවන කාමසිකල්ලිකාන යෝගය. දෙවෙනි එක තමයි දුක් දෙන අත්තකිලමතාන යෝගය. මෙන්න මේ අන්ත දෙකම අතහැරලා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරන්නට කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කළා. මේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි කරනවා. ඒ මාර්ගය ඒ දහම් මැස ඒ මාර්ගය අනුගමනය කිරීම තුළින් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එකයි උන්වහන්සේ පැහැදිලි කළා තියෙන්නේ. ඒ වගේම නුවණ නැත්නම් ඥානය උපදවල දෙන සංසිඳීම ඇති කරන විශේෂ ඥානය චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිස එක නිවන පිණිස හේතු වන දෙයක් හැටියටයි උන්වහන්සේ දේශනා කළේ. කාමභෝගී ඒ ගිහි සැප භෞතික ධනය මත පදනම් වන දෙයක්. ඒක නැති තැන ගිහි සැපත අර්ථවත් වෙන්නේ නැtei කියන එක තමයි මේ දේශනාවේදී දක්වන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ අගය කරන්නේ සාහසික වෙන්නේ නැතුව ධනෙ උපයන්නේ කියන එක. ධම්මේන භෝගේ පරියේසති අසාහසේනාති කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කළේ ධනෙ උපයනකොට සාහසික වෙන්න එපා කියලා. ඒතර සාහසික කියන වචනයෙන් අදහස් කරන්නේ ඒ සාහසික වෙන්නේ නැති ආකාරයට ධනෙ උපයන්නට කියන එකයි උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. අන්තගාමී වෙන්නේ නැතුව අන්තයකට යන්නේ නැතුව ධනෙ උපයන්නේ කියන එකයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රචණ්ඩකාරී වෙන්නේ නැතුව ධනෙ උපයන්නේ කියන එක තමයි එතෙන්දී අදහස් කළේ. ඒ අනුව අපිට බලනකොට යමෙක් පරිසරය නැත්තම් මානව වර්ගයා වෙත ඒ ප්‍රචණ්ඩත්වය මුදා හැරලා ඒ පුජ්‍යලයන්ට හානි කරමින් සූරාකමින් අධාර්මික විදියට ධනය උපයනවා නම්
අන්න ඒක තමයි සාහසික ධනෙ ඉපීමක් ඇටියට මෙතෙන්දි දක්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි පුජ්‍යලයන් ඇටියට ධනය මේ පොදුවේ සම්පත් කියලා කිව්වම ඒ සම්පත් පරිහරණය කරනකොට ඒ සම්පත් වර්ග දෙකක් තියෙන උපභෝග පරිභෝග වස්තු කියලා. උපභෝග කියලා කියන්නේ අපි කන බොන දේවල් වලට කියන්නේ උපභෝග වස්තුන්. පරිභෝග කියලා කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන දේවල්. ඒ සියල්ලම සම්පත් ඇටියට ගෙනෙන්නේ. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සූත්‍රයේදී ඒ රාසිය ගාමිනී නැමැත්තාට දේශනා කරනෝ තවත් උපදේශයක් මේ ලෝකේ කාමභෝගී ගිහියන් විවිධාකාරයෙන් ඒ භෝග වළඳන සම්පත් විඳිනෝ ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රශංසාවට ලක් කළා සතර ආකාර කාමභෝගී ගිහියන් පිළිබඳව. ඒ සතර ආකාර කාමභෝගී ගිහියන් පිළිබඳව දක්වන තැන මෙතන මෙහෙම පළවෙනි අවස්ථාව ඇටියට පළවෙනි පුජ්‍යලයා ඇටියට දක්වන්නේ ධනය වැය කරලා යාර සාහසික වෙන්නේ නැතුව ධාර්මිකව ධනෙ උපයන පුජ්‍යලෙක් ඉන්නවා. අන්නේ පුජ්‍යලයා තමයි පළවෙනි පුජ්‍යලයා. ධනෙ වැය කරමින් ප්‍රචණ්ඩකාරී වෙන්නේ නැතුව ධාර්මික විදියට ධනෙ උපයන පුජ්‍යලයා තමයි පළවෙනි පුජ්‍යලයා ඇටියට දැක්වේ. ඊළඟ දෙවෙනි පුජ්‍යලයා තමයි ඒ උපයා ගන්න ධනෙන් Taman සැපවත් වෙනවා වගේම පින වෙනවා වගේම ඒ තමන් ඒ භෝග වලින් සතුටටපත් වෙනවා භෝග වළඳමින් සන්තෝෂයටපත් වෙන පුජ්‍යලයා තමයි දෙවෙනි පුජ්‍යලයා ඇටියට දැක්වේ. ඊළඟට තුන්වෙනි පුජ්‍යලයා ඇටියට දක්වන්නේ පරිත්‍යාග කරන පුජ්‍යලයා. තමන් ධනය හම්බ කරනවා වගේම අනිත් අයටත් දෙනවා. බෙදා දෙනවා. ඒ වගේම පින් දහම් කරන පුජ්‍යලයා තමයි තුන්වෙනි පුජ්‍යලයා ඇටියට දැක්වේ. ඒ වගේම හතරවෙනි පුජ්‍යලයා ඇටියට දක්වන්නේ ඒ හම්බ කරන ධනයෙන් ඒ ගිජුකමින් නැත්නම් ලෝභකමින් ඇලෙන්නේ නැතුව මුසපත් වෙන්නේ නැතුව ඒකේ ආදීනව දැකලා නිස්සරණය කියන්නේ නිවනට යොමු වෙච්ච හිතින් පරිභෝග කරන පුජ්‍යලයා තමයි හතරවෙනි පුජ්‍යලයා ඇටියට දැක්වේ. ඒතර අපට ධර්මය අනුව දක්වලා තියෙන ධනය කියන එක තියෙන්නේ දීමටත් පරිභෝග කිරීමටත්. තමන් පරිහරණය කරන්නට ඕන නැත්නම් අනිත් අයට පරිත්‍යාග කරන්නට ඕන. අන්නේ දෙක තමයි ධනයෙන් කරන කාර්යයන් දෙක. ඒතර මේ සූත්‍ර දේශනාවේ අන්නේ පුජ්‍යලයන් හතර දෙනා ඇගීමට ලක් කරලා තිනවා. ගිහියන් අතර එවැනි පුජ්‍යලයෝ හතර දෙනෙක් ඉන්න බව මේ රාසිය සූත්‍රයේ දක්වලා තියෙනවා. ධාර්මිකව ධනෙ රැස් කරන තැනැත්තා නිතරම සුවසේ වාසය කරන පුජ්‍යලයෙක් ඇටියටයි උන්වහන්සේ දේශනා කළේ. ඒ ධාර්මිකව ධනෙ හම්බ කරලා පින් දහම් කරමින් ඒ වගේ මේ ධනය වැය කරමින් ඒ රැස් කළ ධනය පිළිබඳව අධික තණ්හාවක් නැතුව සුවසේ ජීවත් වන බවයි උන්වහන්සේ මේ සූත්‍රය තුලින් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කාමභෝගී පුජ්‍යලයන් විරාගී දර්ශනයක් වෙත නැඹුරු කරන්නට බලපාන මූල ධර්මයක් මේ රාසිය සූත්‍රයෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ කරුණු හතරක් මේ සූත්‍ර දේශනාවේ දක්වලා තියෙනවා. කාමභෝගී පුජ්‍යලයෝ විරාගී දර්ශනයට යොමු කරන්නට පුළුවන් විදියට මේ ලෞකිකත්වයේ නැත්තම් මේ ධනෙ පරිභෝජනය කළ යුතු ආකාරය ක්‍රම පහකට දක්වලා තියෙනවා. පළවෙනි කාරණය තමයි අගතිතෝ කියලා කියන්නේ. අගතිතෝ කියලා කියන්නේ ලෞකිකත්වයේ භුක්ති විඳින්මින් ඊට ගිජු වෙන්නේ නැතුව ඒවා පරිහරණය කළ යුතුයි කියන එකයි. ගතිත කියලා කියන්නේ තමා පරිහරණය කරන ධනයට වස්තුවට ඒ දීපලවට තියෙන දැඩි ඇලීමට තමයි ගතිත කියලා කියන්නේ. ඒකේ විරුද්ධ පැත්ත තමයි අගතිතෝ කියලා කියන්නේ. එතකොට එවැනි ධනයක්
තමා සන්තක නම් ඒ දේට දැඩි ලෙස ඇලී ගලී කටයුතු කරන පුද්ගලයා නොදැනීම අධි පරිභෝජනයටපත් වෙනවා. අධි පරිභෝජනයටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ වැඩි වැඩි ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. තියෙන සම්පත් තමන්ට ඇති ප්‍රමාණයට වඩා අල්පේච්ඡ ජීවිතය කියලා කියන්නේ ඉච්ඡ කියන්නේ ආසාවන්, අල්ප කියන්නේ අඩු ආසාවන්. ඒතර ඒ අල්පේච්ඡතාවයට එහා යන ආසාවට කියන්නේ මහිච්ඡතාවය කියන එක. ලොකු ආසාවක් නැතුව කටයුතු කරන එක්කෙනා. ඒතර අල්පේච්ඡ ජීවිතයක් ගත කරන එක්කෙනා තමයි සැහැල්ලුවෙන් සතුටින් ගත කරන්නේ. මහිච්ඡතාවයෙන් යුක්ත පුජ්‍යලයා නිතරම අසහනයෙන් අසතුටින් කටයුතු කරන්නේ. ඒතර මේ අධි පරිභෝජනය නිසා අද සමාජයේ දිහා බැලුවමත් විවිධ කායික රෝග වලට පුජ්‍යලයෝපත් වෙනවා. අද සමාජයේ තියෙන නිදංගත රෝග දිහා බැලුවමත් මේ අධි පරිභෝජනය නිසා තමයි එවැනි රෝගාබාධ ලෙඩ දුක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි බුදුදහමේ මේ ගිහි පැවිදි දෙපක්ෂයටම ආහාර පාන සම්බන්ධයෙන් අනුගමනය කළ යුතු පිළිවෙතක් දක්වලා තියෙනවා. භෝජනේ මත්ඤ්‍යුතා කියලා. භෝජනේ පමණ දැනගෙන කෑම ආහාර ගන්නයි කියලා බුදු සමයෙන් දක්වලා තියෙනවා. ධනය වස්තුව පරිහරණය කරනකොට දැඩි ඇලීමකින් දැඩි තෘෂ්ණාවකින් තොරව පරිහරණය කිරීමේ ආකල්පය තමයි මෙතෙන්දී අගතිතෝ කියන එකෙන් දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ සූත්‍රයේ දෙවෙනි කාරණය තමයි අමුච්චිතෝ කියලා කියන්නේ. අමුච්චිතෝ කියලා කියන්නේ සිහි මුලාවකින් තොරව ලෞකිකත්වයේ නැත්නම් මේ ධනය පරිහරණය කරන්නේ කියන එක. සමහර අයට ගියතට ධනය හම්බුණාට පස්සේ සිහිය මුලා වෙනවා. සිහිය විකල් වෙනවා. තමන් මේ ධනයෙන් කළ යුත්තේ මොකද්ද නොකළ යුත්තේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. අන්නේ ආකාරයට පරිහරණය කරනකොට තමන්ගේ ජීවිතයත් විනාශ වෙනවා. ඒ වගේම තමන් සම්බන්ධ වෙන අනිකුත් අයගේ ජීවිතත් විනාශයටපත් වෙනවා. ඒතර මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ සම්පත් පරිහරණය කරනකොට ඒකේ අරමුණ මොකද්ද කියන එක පරිහරණය කරනකොට ඒ අරමුණ මොකද්ද කියන එක අවබෝධ කරගෙන වටහාගෙන කටයුතු කරන්නයි කියන එක. ඒ සම්පත් පරිහරණය කරනකොට පුජ්‍යලයකට තියෙන අවශ්‍යතා, ඒ වගේම උවමනාවන් තියෙනවා, ආසාවන් තියෙනවා. අන්නේ පිළිබඳව වැටහීමකින් යුක්තව තමයි මේ සම්පත් පරිහරණය කරන්නට ඕන. අන්න එතකොට මනාකොට සකසුරුවම් ආකාරයෙන් මේ ධනය ආයෝජනය කරන්න නැත්නම් පරිහරණය කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන. ඊළඟ තුන්වෙනි කාරණය තමයි අනජ්ජාපන්නෝ කියලා කියන්නේ. අනජ්ජාපන්නෝ කියලා කියන්නේ මේ ලෞකික ධනය නැත්නම් මේ ලෞකිකත්වය සදහටම අයිති කරන්න බැරි බව දැනගෙන භුක්ති විඳින්නේ කියන එක. අපි කොයිතරම් ලෞකික දේවල් පරිහරණය කළත් ඒවා සදහටම අපට අයිති කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒවා తాවකාලිකයි. ඒ සියල්ලම විනාශයටපත් වෙනවා, අතහැරලා දාලා අපට යන්න සිද්ධ වෙනවා කියන මේ අවබෝධයෙන් අපි කටයුතු කරන්නට ඕන. තමන් පරිහරණය කරන දේ සම්බන්ධයෙන් ඇති කරගන්න ඒ හැඟීම ඊටාම් වැදගත් වෙනවා. අපි මේකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ తත්වය තමයි ඇබ්බැහි වීම කියලා කියන්නේ. යම් දෙයකට ඇබ්බැහි වුණාට පස්සේ යම් පුජ්‍යලයක් ඒක අතහරින්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මේ පුජ්‍යලයා පරිහානියටපත් වෙනවා. කිසියම් දෙයකට ඇබ්බැහි වුණු පුජ්‍යලයක් අවට ලෝකයේ පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ. තමන්ගේ ඥාතීන් පිළිබඳ අවට පරිසරය පිළිබඳ අවබෝධයක් නැතුව ඒවා පරිහරණය කරනවා. ඒකට ඇබ්බැහි වෙන පුජ්‍යලයා පරාභවයට පරිහානියටපත් වෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ தત્ත්වය තමයි බුදුදහමෙන් ඒ තුන්වෙනි කාරණයෙන් විස්තර කළ දක්වලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ධන පරිහරණයේදී අපි අනුගමනය කළ යුතු නැත්නම් මේ ලෞකිකත්වය සම්පත් පරිහරණය කරනකොට අපි අනුගමනය කළ යුතු හතරවෙනි කාරණය තමයි ආදීනව දස්සාවි කියලා කියන්නේ. ආදීනව දස්සාවි කියලා කියන්නේ කොයිතරම් සැපයි කියලා අපි සැලකුවත් යමක් ලෞකික නම්
ඒකේ ආදීනව පැත්තක් තියෙනවා කියන එක අපි අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ. අවබෝධ කරගෙන තමයි අපි මේ දේවල් භුක්ති විඳින්නට ඕනේ. ආදීනව කියන්නේ නරක ප්‍රතිඵල තියෙනවා කියන අවබෝධය අපි ඇති කරගන්නට ඕනේ. හැම දෙයකම තියෙනවා ආදීනව ආනිසංස කියලා දෙපැත්තක්. ඒතර මේ විශේෂයෙන් මේ ධනය පරිහරණය කරනකොට සම්පත් ලෞකික දේවල් පරිහරණය කරනකොට මේකේ ආදීනව පැත්තක් තියෙනවා කියන අවබෝධයෙන් තමයි අපි ඒව භුක්ති විඳින්නට ඕනේ. අන්නේ අවබෝධයෙන් යුක්තව කටයුතු කරනකොට තමයි අපට ඒවා නියමාකාරයෙන් පරිහරණය කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒතර මේ සම්පත් පරිහරණය කරනකොට ඇලීමෙන් ඒකට කියන්නේ ගතිත කියලා, මුලාවටපත් වෙනවාට කියන්නේ මුච්චිත කියලා, හැබ්බැහි වෙනවාට කියන්නේ අජ්ජාපන්න කියලා. මෙන්න මේ දේවල් නිසා සිදුවන අයහපත මේ සූත්‍ර දේශනාව තුළ විස්තර කරලා තියෙනවා, දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම පස්වෙනි කාරණේ තමයි නිස්සරණ පඤ්ඤෝ කියලා කියන්නේ. නිස්සරණ පඤ්ඤෝ පරිබුඤ්ජති. නිස්සරණ පඤ්ඤෝ පරිබුඤ්ජති කියලා කියන්නේ නිවන පැත්තට යොමු වෙච්ච නුවණින් පරිභෝග කරන්නට ඕන. අපි සියලුම සම්පත් භුක්ති විඳිනකොට මෙන්න මේ අවබෝධය අපි ඇති කර ගන්නට ඕන. මේ නිවන පැත්තට යොමු වෙච්ච නුවණින් යුක්තව අපි ඒව පරිහරණය කරන්නට ඕන. අපි අවසාන අරමුණ තමයි මේ නිස්සරණ පඤ්ඤ කියලා කියන්නේ. ඒ පරිභෝජනය කරන එක බෞද්ධ දර්ශනයේ විශේෂ අවස්ථාවක් කොට දක්වලා තියෙනවා. තමන් පරිහරණය කරන අවර වස්තුවක් වුණත් අවසානයේදී ඒක විනාශ කරන්නේ නැතුව ඒක හරියට උපමාවකින් දක්වලා තියෙනවා රොන්ලස උරා ගන්නා බඹරෙක් වගේ ක්‍රියා කරන්නේ කියලා මේ ධනය පිළිබඳව. ඒ වගේම ඒ ධනය පිළිබඳ අනිත්‍යතාවය ඒක විනාශ වෙනවා. හැමදාම ස්ථිර වශයෙන් පවතින්නේ නැහැ කියන මේ වැටහීම ඇති කරගන්නට ඕන. ඒ වගේ මේ ආදීනව පැත්ත නරක ප්‍රතිඵලය ගැන අපි වටහා ගන්නට ඕන. සම්පත් පරිහරණය කරනකොට. ඒතකොට මේ ජීවිතයේ ලෝකයේ දෙස අසුභවාදී වැලීමක් නොවේ මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ලෝකයේ තියෙන යථා ස්වභාවය අවබෝධ කරගෙන පුජ්‍යලයාට මේ ලෝකයේ සුන්දරත්වය මනමින් වින්දනය කරන හැටි තමයි අපිට බුදුදහමෙන් උගන්වලා තියෙන්නේ. තේර තේරි ගාථාවලත් ඒක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ පරිභෝජන දර්ශනයෙන් අපිට පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ සම්පත් පරිහරණය කිරීම තුළ සම්පත් පරිහරණය කරනකොට පුජ්‍යලයේ තුළ වර්ධනය කරගත යුතු දැක්ම තමයි මේ සූත්‍ර දේශනාවෙන් පැහැදිලි කරන්නේ. මෙන්න මේ දැක්ම සහිත පුජ්‍යලයා වෙතින් අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් වස්තුව ගොඩගසා ගන්න ආකල්පය නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම ඒ කාමභෝගී ගිහි ජීවිතය සුන්දර එකක් කරගන්නට පුළුවන් වන්නේ මෙන්න මේ අවබෝධය තිබුණොත් පමණයි. මේ බෞද්ධ දර්ශනය මත පිටලා මනා සංයමයෙන් යුක්තව සම්පත් පරිහරණය කළොත් පමණයි අපට සතුට කියන එක ලබා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබේ. ඒ බුදුදහමට අනුව මේ ලෝකේ මිනිස්යෝ උපතින්ම සැප කැමැති දුක පිළිකුල් කරන පුජ්‍යල පිරිසක්. ඒ සැප ලෙස අපි තීරණය කරන්නේ පංචේන්ද්‍රයන්ගෙන් ලබන අරමුණු වලින් ලබන වින්දනය. ඒ සැප අපේක්ෂා කරන කාමභෝගී ගිහි පුජ්‍යලේ ඒ ගිහි පුජ්‍යලේකට කම් සැපත කියන එක තහනම් කළ නැහැ. ඒ විදින සුවය ලබන සතුට හුදෙක් తాවකාලිකව බව අවබෝධ කරගෙන ඒ අනුගමනය කරන්නයි කියන එක තමයි බුදුදහමෙන් අවධාරණය කළ තියෙන්නේ. ඒ අනුව කටයුතු කරන්නයි කියලා. ඒක ඒ විදිහට ඒ සීමා පහ තුලින් අපට උගන්වලා තියෙන්නේ ධනය පරිහරණය කරනකොට වස්තුව පරිහරණය කරනකොට මේ මුලින් කියාපු කරුණු පහ ඔස්සේ කටයුතු කරන්නයි කියන එක තමයි අවධාරණය කළ තියෙන්නේ. ඉදිරියේ පංචකාම සම්පත්තියෙන් විඳින මේ පෘථග්ජන පුජ්‍යලයකට
මේ රාසිය සූත්‍රයෙන් කරන මේ ධර්ම විවරණය ඒ කලින් කරුණු පාවුස්සේම අපට තේරුම් ගන්නට ක්‍රියාත්මක වෙන්නට පුළුවන් නම් අපේ මෙලොව ජීවිතය යහපත් කරගන්නට සාර්ථක කරගන්නට ඒක ඊටාම ආදර්ශයක් අපේ ජීවිතයට යහපතක් වෙනවා. එතකොට එවැනි පුජ්‍යලයක් තුළ පවතින සම්මා දිට්ඨිය යහපත් දැක්මක් ඇති වෙන්නේ. ඒ නිවැරදි දෘෂ්ටියකින් කටයුතු කරනකොට ඒ පුජ්‍යලයාගේ චරණය කියන්නේ හැසිරීම විරාගී වෙනවා. රාගී කියන එකේ විරුද්ධ පැත්ත විරාගී කියන්නේ අන්නේ අනුව සම්මා දිට්ඨිය නියෝජනය කරන්නේ විරාගී දර්ශනයයි. ඒ ඉතිරි අංග 7 නියෝජනය කරන්නේ විරාගී චරණය හැටියට තමයි අපේ ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ විරාගී දර්ශනය සහ චරණය මෙදුම් පිළිවෙත පදනම් කරගෙන තියෙන බව තමයි මේ සූත්‍රය තුලත් අපට පැහැදිලි වෙන්නේ. මේ බුදුදහමේ හරය හැටියට සැලකෙන චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනාව ප්‍රමුඛ මෙදුම් පිළිවෙතත් මේ සූත්‍රයෙන් අපට අවධාරණය කළ තියෙනවා දක්වලා තියෙනවා. එතන මේ තොරතුරු අනුව අපට පැහැදිලි වෙනවා සෑම බෞද්ධයෙක්ම කැපකිරීමෙන් සැබෑ බෞද්ධ අරමුණු අවබෝධ කරගෙන කටයුතු කළ යුතුයි කියන එක. ඒ ගීගේ අත්හැරලා උත්තර මනුෂ්‍ය ධර්ම දියුණු කරගන්න, කුසල ධර්මයන් දියුණු කරගන්න, ගිහි ජීවිතය අත්හැරලා දුෂ්කර ප්‍රතිපදාවන් අනුගමනය කරන ආකාරය මිකින් දක්වනවා වගේම ඒ පැවිද්ද කියන එක තපස කියන එක තපස කියලා කියන්නේ තවනවා කියන එක ඒ තුලින් ඒ කුසල ධර්මයක් දියුණු කරගන්නට අපට යම් පැත්තක් අවධාරණය කරන මේ සූත්‍ර දේශනාව තුළ ඒ උත්තර මනුෂ්‍ය ගුණධර්ම සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් ආකාරයත් පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේම ශ්‍රද්ධාවෙන් ගීගේ අතහැරලා පැවිදින පුජ්‍යලේ ඒ කුසල ධර්මයන්ටපත් වෙන්න ඕන ආකාරය, ඒ උත්තර මනුෂ්‍ය ධර්මයන් රකින්න ඕන ආකාරය, ඒ පැවිදි ජීවිතය තුළ තියෙන යහපත් පැත්ත තමයි අවධාරණය කළ තියෙන්නේ. ඒ වගේම පුජ්‍යලයන් කීප දෙනෙක් ගැන දක්වලා තියෙනවා. මේ මුලින් කිව්වා වගේ දෙවෙනි පුජ්‍යලයාට ඒ කුසල ධර්ම වැඩි වෙනවා, උත්තර මනුෂ්‍ය ධර්ම ලැබෙන බව දක්වන අවසාන වශයෙන් ඒ තුන්වෙනි පුජ්‍යලයාට කුසල දහම් වැඩෙනවා, උත්තර මනුෂ්‍ය ධර්ම ලැබුව කෙනෙක් ඇටියට ඒ පුජ්‍යලයා ප්‍රශංසාවට ලක් වෙන බව දක්වනවා. මෙන්න මේ විදිහට තාපසවරුන් කීප කෙනෙක් පිළිබඳව ඒ පුජ්‍යලයන් අකාලික, ඒහිපස්සික, ඒ වගේම ඕපනායික, පච්චත්තං වේදිතබ්බං කියලා අර ධර්මයේ දක්වපු ගුණ පැහැදිලි වශයෙන් මෙතෙන්දී දක්වනෝ. ඒ රාගය කියන එක පිළීමක්, ඒ පුජ්‍යලයාට ඒක විනාශයට හේතු වන දෙයක්. ඒ රාගයේ ප්‍රහීන වීමෙන් Tamanටත් යහපතක් වෙනවා, ඒකෙන් අනුන්ටත් යහපතක් වෙනවා කියලා දක්වනවා. ඒ වගේම ද්වේෂය කියන එක ප්‍රහීන වීමෙන් Tamanටත් යහපතක් වෙනවා, අනුන්ටත් යහපතක් වෙනවා. ඒ වගේම මෝහය ප්‍රහීන කිරීමෙන් Tamanටත් යහපතක් වෙනවා, අනුන්ටත් යහපතක් වෙනවා. ඒ අවසාන වශයෙන් දක්වන මේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කිරීමෙන් මේ රාග විනය, දෝෂ විනය, මෝහ විනය හැටියට සලකන්නේ අන්නේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කිරීම. ඒ නිසා මේ සාක්කාත වූ ධර්මය බුදුවරුන් දේශනා කළේ හැම අතින්ම යහපත් වූ මුල මැද අග වශයෙන් යහපත් වූ දේශනාවෙන් උන්වහන්සේ පැහැදිලි කළේ අන්තගාමී වෙන්නේ නැතුව මේ සුන්දර ධහම අනුගමනය කිරීම තුළින් තමයි තමන්ගේ ලෞකික ජීවිතයත් ලෝකෝත්තර ජීවිතයත් යහපත් කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒතර මේ ධර්මය අහලා ඒ රාසිය ගාමිනී ගෘහපතිය ඊටාම් සතුටින් මේ ධර්මාවාදයන් පිළිගෙන අවසානයේදී ඔහු තෙරුවන් සරණ ගියා. ඒතර මේ රාසිය සූත්‍රය තුළින් අපගේ ලෞකික ජීවිතය වගේම ලෝකෝත්තර ජීවිතයත් යහපත් කරගන්නට මහාර්ග දේශනාවක් ඇරියට අපට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒ දේශනාව අනුව අපේ ජීවිතය ඇඩගස්වා ගන්නා හැටියට සිහිපත් කරමින් අද මේ වස්සාන කාලයේ ඒ පවත්වන ප්‍රථම
ධර්ම දේශනාව තුළින් මේ හැම දිනාටම සිහිපත් කරමින් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාව පවත්වනු ලැබුවේ මාතර දික්වැල්ල වැවුරු කන්නල බුදුරජ මහ විහාරස්ථානයේ විද්‍යාතුංග පිරිවෙනේ පරිවෙනාධිපති වශයෙන් කටයුතු කළ ජර්මනියේ බර්ලින් බෞද්ධ විහාරයේ අනුශාසක වශයෙන් කටයුතු කරන අතිගෞරවනීය දික්වැල්ලේ සීල සුමන පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේ පළවෙනි වස් ආරාධනාවේ වස්සාන කාලයේ සිදු කරන ධර්ම දාන පින්කම වගේම 62 වන දහම් සිසිල වැඩසටහන ඒ වැඩසටහනේ දායකත්වයේ අරගෙන කටයුතු කරන්නට යෙදුනේ මහාචාර්ය අරෝෂ බණ්ඩාර මහත්මයා, උත්පලා නෝනා මහත්මිය, කන්තික පුතණුවන්, නන්දිතා දියණිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාම එයගේ බලාපොරොත්තුව විශේෂයෙන් තමන්ගේ දාබර සහෝදරියට කලිකා වාග්නර්-ගිලන් මහත්මියට නිදුක් නිරෝගී සුබ උපන්දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කිරීම වගේම ක්‍රිස්ටෝෆ් මහත්මයා හැනා දියණිය ඇතුළු පවුල්වල සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කිරීම. ඒ වගේම අද පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන අසංග මහත්මයා, සංගීතා අගලකොටුව මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සෑම දෙනාටම විශේෂයෙන් සංගීතා මහත්මියට නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත සුබ උපන්දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් සංගීතා මහත්මියගේ දයාබර මෑණියන් සුරංජනී සෙනවිරත්න මෑණියන් ඇතුළු දෙපාර්ශ්වයේම මිය පරලොව ගිය සියලුම මියගේ ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමටත් ආචාර්ය බණ්ඩා සෙනවිරත්න පියතුමා ඇතුළු දෙපාර්ශ්වයේ දෙමව්පියන් සියලුම දෙනාටම ආශිර්වාද කිරීමටත් මේ පින්කමේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. සහභාගී වන ඔබ සෑම දෙනාටමත් දායකත්වයේ දරන ඒ සෑම දෙනාටමත් ඒ උසස් බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්නට මේ උදාාර ධර්ම දානමය වස්සාන සමයේ සිදු කරන පින්කම හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Now we are moving into our English Dhamma sermons. I very respectfully invite Most Reverend Dr. Dato Sumana Sirinayaka Thera to make a reflection. Reverences, sisters and brothers in Dhamma. Today is the 1st of August. It is actually Friendship Day, International Friendship Day. So I like to wish all our listeners a very happy Friendship Day. August gives me a lot of great pleasure because August is the month that I was ordained, and August is the month that I was also at my higher ordination. 23rd August, I will be 58 years a monk. So it's a very important month for me. And 24th August is the birthday of one of the most respected monks of Sri Lanka, Venerable Balangoda Ananda Maitriya Mahanayaka Thera, who passed away. Today, we are discussing the Rasiya Sutta under the theme of gathering and enjoying. As mentioned by the organizers earlier of this program, Buddhism is not just a teaching of meditation and worship and offering dana only. It has a social content, because to reduce the pain in society, the Buddha came out with a social philosophy to tell people how to spend their money. He was not against desire, because he himself accepted, like how later Sigmund Freud said that man is based on, human beings are based on the libido, on desire. The Buddha, long before Sigmund Freud, have said this very clearly. And some of the Greek hermits have also followed these similar sentiments of the Buddha, prior to the Buddha and also contemporary to the Buddha. So universally, we can see the value of searching a balance in human life and also in
ultra human life, that is to go to transcendence. Samyutta Nikaya is the collection of books of the Sutta Pitaka where this Rasiya Sutra is entailed. Rasiya is a chieftain. In Indian society, if you are a chief, or they say in Hindi, Neta, you are able to do anything. A person cannot simply be a chief in a society just because of money only, or just education only. You are born to that clan, that people and the group. There is a sort of tribalism that takes these things together. So when Rasiya comes, it doesn't mention his group there. He will go back and report to his group. Sanghi, Gani, these are all the terms that the Buddha have referred to those great chieftains. And even when he said how a society can prevail in harmony without declining but progressing, when he said the 8 points, it's very interesting. He said one of the facts is follow what the chieftains do as before. Don't simply throw them in the dustbin. You cannot neglect history. You cannot neglect good cultures. You cannot neglect good ethics and moralities of the past. Good things are good always, yeah, whether past, present, or future. So the Buddha deals with in this sutta a middle way path of how to spend wisely. Buddhism is not against making money. Very simple, you must understand. Layman, the Buddha tells, you have a natural desire. Not only layman, even human, all human beings, man or woman, monks or nuns, we have our desires. But natural desire is acceptable. It's legitimate. It's human. The problem is if you have ultra desire, which is a sin according to the Buddha, when he mentions the dasa akusala kamma, he says from the mind you do 3 types of bad deeds, or you acquire bad actions when you put into action the mental thoughts. One is abhijja, ultra desire, mega desire, endless desire for money and power and position. This Buddha is against. But to grow, to develop in a society and become rich, he is not against. He says, be a person who has the happiness, atti. You must have atti sukha, a have, not a have not. Buddhism doesn't believe in the poverty, that beauty in poverty as such. Buddhism understands that poverty is one of the positions that brings immense unhappiness and pain to society. Even in this pandemic era, we can see how people losing their jobs, or those who are paid, like some countries, they are not so bad, but still they lose some money. They don't get 100% of their pay. And because of poverty, how much crime has started, the Buddha have analyzed very well in the Digha Nikayas. So beautiful, he has given space and time for social upheaval, for a society to grow as it wants. So the middle path which he has chosen, as you know from the beginning, rejecting sensual pleasures to the extreme, and also self-mortification, torturing your body by following rites and rituals of different systems which gives pain to you. There is what you call the pleasure and pain theory. One side pleasure, one side pain. Now, the Buddha says, harmonize this, because desire cannot be lost. Desire can be transformed, because desire is an energy. Energies cannot be lost, they can only be transformed. So transform the very desire we have for many things into the good part of it, from the negative to the positive, and become desireless. It's important to have desire, then only you can get rid of desire. But it is legitimate to have desire to become rich and to become okay, to become well-to-do, but not over. Keep the limit. So natural desire to acquire is okay. Acquisition is okay.
The problem is if you want to amassing wealth, ultra greed, whether it is for a king or a ruler or politician, that is detrimental to him and his society and others. So collecting, accumulating a large amount of things over a period of time is not good, because that means you exploit the masses. This is quite close to what Karl Marx had said also. So you find some interesting links of Marx's work where he has led his partner Engels to also understand the value of Buddhism. How to not just give, how to take and give to the masses, the Buddha also preached. And this is what was mentioned in Sinhala by my brother monk here just now. I would like to say the Gatha. Yathapi bamaro puppang vanna gandang ahetayang paleti rasamadaya evangami munichare. This superficially looks as the Buddha is giving an advice to monks. How a monk must live in the village. Village means anywhere, country or place. He takes a beautiful illustration. Yathapi bamaro puppang. As a bee goes to a flower to take the nectar, to take the essence of it, the liquid essence, without disturbing the color, one, gandhang, without disturbing the scent of the flower, he goes and take it and goes away. So what is beautifully said there, do not exploit the people. Sometimes people are very emotional and they can be exploited by the clergy also. So go take what you need and go off. Don't be attached to the people. It's what he tells the monks and nuns also. Not only don't be attached to yourself. Pulesu aranugiddo, he says, even to families, don't be attached. After all, you have renounced. So remember, even to your own family, to become too attached is not good. But to parents, you have given a provision. Yes, you can be attached to them and take care of them if there's no others to take care of them, and keep them in the temple also. So, like a bee who takes the honey without hurting the flower, its color and scent, so must a monk live. How wonderful. Even in living in a society for the monk, not just in a cave or a jungle or under a tree, how he should do it. To know his limits in expenditure. So this Rasiya Sutta deals with three kinds of pleasure seekers. Number one, illegitimate wealth which does not bring happiness to one and not sharing such wealth with the others. The first group, they do not make any merits as well. You might question, we are making money to make ourselves well. Why should we always keep on making merits? The Buddha understood, like how it says in the Pattakamma Sutta very clearly. He said, pay your taxes. The wealth distribution system, being born to a royal family, he understood very well. If the government don't collect the taxes, they cannot run the country. I think in pandemic times, we can see all this very clearly. Then the second group, also illegitimate wealth, which does not make oneself happy or others happy. And then they share the merits. They give to others as well. That's another group. Then the other third group, they find illegitimate wealth
but still they make themselves happy and they are pleased, but they don't share with the others. You see how the Buddha's analysis very clearly to entail all types of people, so that he preached something which is universal even to that part of the world, not just to only one country or one group or one tribe. So he goes on to say how greedy people, how those with a lot of hatred and ignorance, again, you come back to the roots of the evil in human actions, greed, hatred, ignorance. They hurt themselves by being so, and they hurt the others. A person who is over greedy, ultra greedy, a person who have ultra hatred, vyapada, which is the second action of mental demerits, and then the person who is ignorant, he hurts himself and he hurts the others also. And he at the same time, not just the others, the Buddha, to confirm it, he says both parties. Then he speaks of three types of wearing people who become very tired because they are to be seen in society suffering due to that greed, hatred, and ignorance. It is important to understand, in brief, my remark is that Buddhism has a great social philosophy that you can tap and take, and that is why people like E.F. Schumacher in 1971 wrote the book called Small is Beautiful, and his follow-up book by the Schumacher School, which is a famous school in the world today on economics, independent way of thinking, alternative economics. His assistant wrote not only Small is Beautiful written by him, small is possible. You don't have to think of very big mega projects that you want to make the biggest one in the world or even the biggest Buddha statue in the world. We must see that if people are poor in certain countries, it's not good to exploit the people. Sometimes they want to put a roof with gold or gold-plated railings to a Bodhi tree when the people don't have enough food to eat and to sustain the country. So we must know our limits and also not to have that kind of ultra greed for fashion, for desire, for publicity, and make it a money-making, commercialized thing. We have to think of the people first, yes. The Buddha, even when any monk who went to, or nun went to meditation, he would ask, make sure you have the four necessities: food, clothing, shelter where you go, proper way of staying, and also your medicine. I just heard today there were some monks in Cambridge area, white monks, Western monks, who wanted to follow the old traditional monks, and they wanted to sleep under a tree, and in the cold weather they were suffering. So one of our brother monks had helped them and brought him to the temple before they became sick. I mean, there are 2-3 of them. So we need to understand from common sense point of view how to live happily, healthily, and set an examples as monks and nuns also, so that the people also can follow that social philosophy of the Buddha. Today, the sponsors have taken a good choice to wish a birthday to one party, Professor Arosha and family, and also the other side to transfer merits to the departed ones. Life is a project to be rewarded. It's a happiness agenda. It's a gift. And at the same time, when people are dead and gone, it's a way of transferring merits to them as well. I wish both parties who are enjoying the birthdays and who are transferring merits be well and happy here and now. Sukhi ho. Sadhu, sadhu, sadhu. Our gratitude to Most Reverend Dr. Dato Sumana Sirinayaka Thera for making a Dhammadana reflection on this Vassana season
series of Dhamma sharing. May the Venerable have all the blessings and good health to continue the spiritual and social work in his humanitarian quest. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the Blessed One, supremely enlightened Lord Buddha. Today, our Dhamma Dana discussion based on a particular discourse called Rasiya Sutta in Samyukta Nikaya. Our title today is How the Buddha's Advice on Gathering Wealth and Enjoying Wealth. We are particularly reflecting on this Rasiya Sutta. Rasiya is being translated into two words. One word is being called heap. Rasiya means heap. And the discourse also given the title to the chief, because that is being delivered to this headman of area. This explains how one can have a right livelihood. The Buddhism always talk about path of liberation. Where should we put ourselves in that path of liberation, and how can we as individuals choose to be the right place? In this particular discourse, Buddha explained about 25 types of different people. And there he explained about 24 types of praiseworthy and unpraiseworthy to get a very important idea to be discovered. That idea to be discovered where a person should oneself be in the practice. By not going into any extremes. In another word, this particular discourse explains how one can correctly practice the middle path, established in the right view, right livelihood, right view, middle path, how one can, it is not just in between one or in between something, the middle path. This is a very interesting mathematical formula given by the Buddha. This need to be praiseworthy, this need to be unpraiseworthy, and thereby he tried to put ourselves in a central point to make ourselves very clear in the middle path. This particular discourse, when we reflect and study very carefully, would help us to make ourselves clear in the path of our practice. In that means that we need to understand which number. He explained 3 types of people who are in the side of sensual pleasures, 3 types of people who are in self-mortification. And all these 6 types of people has 2 in praiseworthy, 1 in non-praiseworthy, and 1 in praiseworthy and 2 in non-praiseworthy, or similarly in that way it goes into 24. So we need to be very, very carefully study to make ourselves understand where we need to stand as a practitioner to gain the highest of the teachings of the Buddha. Very interesting discourse.
how this discourse come into being, this headman or the chief of area comes to the Buddha and say interesting thing. He says, Venerable Sir, I have heard that ascetic Gautama criticized all form of mortification, self-mortification. And he categorically condemns those self-mortifiers who have a very, very rough life. And then he asked the Buddha, are these compliments by the people represent or misrepresent the words of the Buddha? Are those comments are legitimate or those criticisms? Then Buddha said to this chief, the headman, those what people are saying is not right. It is misrepresenting what I try to say. So they are false, untrue. Then Buddha goes on explaining what is meant by the Blessed One, how the Buddha very clearly explain what need to be practiced. He explained, I said two extremes. I explained two extremes. What are those two extremes in a way of life? One is called indulge in sensual pleasures. That is low, that is ordinary, that is ignoble, that is pointless. I clearly say that. And the second one is indulge in self-mortification. I said it's painful, it's ignoble, it's pointless. So the gentleman asked the question about self-mortification, but Buddha explained the both, self-indulgence and also self-mortification. And then he goes on to explain what he explained. He did not deny or reject completely self-mortification, neither he deny or reject self-indulgence completely. That is not what really he was explaining the middle part. So middle part, he says, I explain to people the middle way of practice. What is this? It's not, even this word middle is not given the right meaning. It's better to say central path, like central hospital. And he explained that middle path gives vision and knowledge, leads to peace, direct knowledge, awakening, and extinguishments. These are very important in the practice. And then he further explained in very simple form, the middle path is none other than the Noble Eightfold Path: right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. Of course, we do not go into detail of those. But here the interesting thing, what Buddha said, that how one can really come and place oneself in the middle path. He there explained there are three types of people who are in self-indulgence. And there are three types of people who are in self-mortification. And all those three types, he explained, there are one or two to praiseworthy and one or two to unpraiseworthy. The first, he says about the self-indulgence. The gentleman was asking about the Buddha's criticism of the people who are self-mortifications, who are doing a serious and very strong asceticism. And he was asking if the Buddha is criticizing those people. But the Buddha was first explained three types of people who are self-indulgence, which means the people who gain the wealth, and they are in three different ways. They enjoy their life in three different ways. One is they seek the wealth illegitimate way, and very harsh manner. They gain the wealth illegal way and also very forceful manner.
And then the second category of the person, of that same person, he does not or she does not enjoy of that, neither share it nor make merits. Then Buddha said, this person need to be criticized on 3 grounds. What are the 3 grounds? He gained that self-indulgence or enjoy the life by means of illegitimate, illegal, and forceful manner that need to be criticized. So I don't appreciate such type of self-indulgence. And he does not enjoy it. He even does not agree with it. And he does not make the merits from it. Buddha said, I criticize it. And then the second person of the self-indulgence category, the person still make the wealth in an illegal and forceful manner, but that person enjoys it and happy about it. However, that person does not make merits or share that wealth. So Buddha said, in this particular area, this person need to be criticized on 2 grounds and unpraised on 1 ground. So you can see the chart here because it gives a little bit more clarity about this wonderful formula explained by the Blessed One. And then the third person, this person is still enjoy the sensual pleasure. So you need to now think where you are actually. That is the purpose of this discourse. The person gained the wealth by illegitimate way and also forceful way, and then enjoys themselves and also share and make merits. That person, Buddha said, need to be criticized in only 1 ground and praised on 2 grounds. So what is the criticized ground? That person gained the wealth from illegal manner and forceful manner. But Buddha says that I praise them, at least they enjoy and also share it and make merits. I say that the way they earn the money is wrong, but the way they share it and enjoy it is okay, it's right. And then he goes into the second person under sensual pleasure. The person earned the money both in legitimate and illegitimate, forceful and non-forceful. So there is a mix. But that person does not enjoy, neither share it or make merits from it. So this person, Buddha said, praise on 2 grounds and criticize on 2 grounds. What are the 2 grounds Buddha praised this person? This person make the money legitimate and non-forceful way, he praised it. But he did not praise the money comes from illegitimate and non-forceful manner, forceful way. This person enjoys that wealth and also do not share it or merits. That person enjoy it, but do not share or make merits. Buddha said that he praised that person, at least enjoy that, but he should be criticized because that person does not share it or make merits. Then he goes on to the third person. The same person makes the money illegitimate and legitimate and also forceful and non-forceful. However, this person enjoys it and also make merits and share that. So Buddha said this person praise on 3 grounds and criticize on 1 ground. What is the ground that Buddha criticized? Buddha criticized the sensual pleasure person who gained the money or the money gained by illegitimate and forceful manner. However, Buddha praised that person gained that wealth
in a legitimate and non-forceful manner. And also the other three grounds Buddha say praise him, he enjoys it, and also share it and make merits. So that is how he explained the three types of people who are praiseworthy and not praiseworthy. This gives a very subtle form of understanding where actually Buddha denies the sensual pleasure and also accept to an extent. He is not an extremist, fundamentalistic. So the middle path is being clearly explained, very beautiful manner. And then he explained about his complaint about the self-mortification aspect. And then self-mortification aspect also, he says about there is a person who goes forth from the lay life to homeless, thinking hopefully he will achieve a skillful quality life. Hopefully he will realize a superhuman distinction in knowledge and vision worthy of the noble oneself, and also goes through these hard spiritual practices. And that person goes through that spiritual, very strong practices, self-mortification. However, do not achieve a skillful way or any results of that practice. Neither that person do not understand anything about the supernatural distinction or knowledge or vision. Buddha said that such self-mortification person, such ascetic, need to be criticized on three grounds. The first ground, that person going very faithfully, the person first gone for very faithfully with the good intention, real motivation, but that person hasn't become oneself, kind to oneself, gone through very difficult spiritual practices. Therefore, I do not appreciate it. I criticize such form of self-mortification. And the second thing what Buddha criticized, he says that this person not even achieved a quality skill by practicing that such self-mortification. For example, if you meditate for years and years, if we become a Buddhist for years and years, at the end of the day, if we do not have this self-satisfaction, and it is a self-mortification, it is not middle path, Buddha criticized on that ground. And this person realizes a superhuman distinction in the knowledge and vision worthy of the noble ones. And the second person, the person always goes with the real faith, it says, to the homelessness, and the person want to really achieve a distinction in human, superhuman development. But this person goes through a very hard spiritual life, maybe practicing very hard. Buddha said, I appreciate it. However, I do not appreciate that the person has not received or achieved, gained any results from it. And then the third person of the self-mortification, Buddha said, the third person may criticize on one ground and praise on two grounds. What are the two grounds that the praised on? The person goes out of good faith into homelessness and achieve the quality, but going through a very hard mortification, spiritual practices. So therefore, Buddha said that I would not appreciate that type of hard spiritual practices, but I praise their moderation in the spiritual practice with the spiritual understanding or skillful life. Then going into very simplifying, Buddha in this discourse explained the purpose, whether we gain the wealth
having a normal way of life or a spiritual life, the purpose is to reflect on three main things. Those three main things are greed, hatred, and ignorance. If you are gaining, earning, gathering wealth with greed, Buddha said that you would be having a lot of problems, and also you inflict the problems into others, and it will be a problem to both. The second, Buddha said that those who have anger in the, whether it is in the self-mortification or self-indulgence, if the anger is there, that person oneself will be in suffering and also inflict suffering into others. If the person come out of that raga, desha, which means anger, that person will gain the highest benefits. The final thing is ignorance, delusion. Because of delusion, the person oneself goes through difficulties and also inflict the difficulties to others, and it creates the difficulties to both. So Buddha said, if a person free from greed, hatred, and ignorance, and that person's normal way of gaining, earning wealth and having a normal life is acceptable, he would not criticize it. So like if a person practices a spiritual life, self-mortification without greed, hatred, and ignorance, then that particular way I appreciate, said by the Buddha to this particular chief or the headman. By hearing these words, and Buddha said something very interesting. Sometimes those who are gaining the wealth, enjoying oneself, and also finally share it and make merits from it, but they do not understand the consequences of those wealth and they attach into it. They develop somewhat. That is wrong, Buddha said. Of course, you need to gain the wealth through legitimate and non-forceful manner. And in the same time, you need to enjoy it. And then you need to share it and make merit from it the best way. Even in that particular wealth, you need to understand not to attach into it and to understand that is temporary. And that person is the best person, said by the Buddha. By listening to these words of the Buddha, this chief was so happy and said, "Excellent, sir, excellent." And then he requested Buddha to take him as a follower of the Buddha. And he went forth for taking the refuge of the Buddha, Dhamma, and Sangha. And he managed to understand where he need to be clearly on those two extremes and also a middle path. So may this Dhamma reflection bring you a very good vision, the right way of livelihood, the right view, and that will lead into path of liberation. With this sharing of merits, I will conclude my reflection. May you all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Bhom Ping Hamzurne for all three Bhantes. Much merit to you all for the wonderful three reflections we have had. And as I've tried to indicate by sending a little message, we have now reached the question and answer session. I know many of us have been listening attentively, although to ourselves, and this discourse is in fact in a way like most discourses, there's a simple side to it, but it's also can be a little confusing because of the various combinations of the types of people
that Buddha was addressing. I mean, what we have to appreciate, and I am constantly amazed and in awe of the teaching of the Buddha, that his analysis of the human condition, our realm, and the practical aspects of life is complete, and you cannot find, it is so rigorous. It's a completely rigorous analysis. It includes all aspects. So I think the word to describe is it's a complete analysis. There are nothing left over. So with that, again, I very respectfully thank the Bhantes for that very lucid explanations. So as I said, please forward any queries, questions, or comments you may have, either by unmuting yourself or raising a hand as Arosha has just done, or by sending it through the chat line. So Arosha, would you like to please go ahead and forward your query? Thank you very much, Ajit Uncle, and thank you very much to all three Bhantes for their discourses today and explanation of the Rasiya Sutta and how we can integrate that into our lives for maximum benefit in this life and in future on our journey in samsara. My question relates to an interpretation, I guess, of the simile of the bee. And just to ask the question, ask for the kind of confirmation, I guess, that an important interpretation of that simile is that in having acquired our wealth in a praiseworthy manner without force, legitimately, and having the actions we take to enjoy that and share it and perform merit with it, the way we need to do that also needs to consider how that consumption impacts on the environment as well as on people. Would that be fair and correct, that we need to think about minimal consumption that does not harm the planet, because that is such an important, as we can see from around the world, how much destruction is happening due to the climate emergency. It is seemingly an imperative that our consumption be minimized in many ways in order to help address that. I would welcome the monks' reflections on that point. Buddha entails the human being and the world always in whatever he says and whatever he thinks and whatever he wants us to aspire to. It goes without question, like when he takes the simile of a bee, something in nature. We know how much good things the bees do to the world. And to be a person like that, he's telling the individual. He's not talking in direct speech, but he says indirectly. And also, this is from the Dhammapada, this very simile. There's another very interesting simile where he talks about the Arahants, how they love the environment and the nature and the beauty of nature. Ramaniyani Aranyani, the Buddha says, beautiful forests, woods, jungles, they are really beautiful. So beauty is accepted as a concept. It is not neglected. The Buddha himself is a beautiful piece of art. The man who taught us the art of living transformed into a very beautiful piece of art. So beauty, environment, necessary conditions of the climate, these are all factors that he has looked into very deeply. He said, if you break a branch of a tree which gave you shade and just go off for a little while after enjoying the shade, you are ungrateful man. So this is all very deep way of how he had looked into. And he told us, though it was preached as for monks, it is for monks, nuns, laymen and laywomen, not to throw food in
to water or green grass. Very clearly, he says this. Water because there are insects in the water and the water gets polluted. Green grass because the grass goes off and the environment problems come. He have understood in a very subtle way what we see from a macro point of view today with the fear of what is going to happen to our environment. Yes, Professor Arosha, that is well implied by the Buddha. Thank you, Bante. Thank you, Bante. Maybe Venerable Samita or our Silsun Handro may have other comments on it. Yes, as he said that. Answered by Bante. Yes, so that the greed is the most concept of what we want and what we need. To have a clear idea about that is the most important part. And particularly when we purify our mind and we eliminate greed, hatred, and ignorance, so we become very environmental conscious human beings, rather than over consuming in the consumer world society, and we become very content society. I think Buddhism gives beautiful teachings to create that environment, free from greed, free from hatred, free from delusion. Because of ignorance, we abuse the environment. Because of greed, we overconsume, does not want to see the needs, we go for our wants. Thank you, Ajit Mahatma. Thank you, Professor Arosha, for that very relevant question, and thank you so much for Bantes for the wonderful explanations to that. I think personally that is a very really important and pertinent question. I mean, to the current growing interest and awareness of our environment. Just want to say that, I mean, although Buddha was, as our Bante Suman said, there are so many places where he emphasized the need to protect and preserve the environment. Perhaps 2,500 years ago, the conditions weren't as bad as today. Otherwise, I suppose if Buddha preached today, maybe he would have fully focused on that aspect. I cannot see any more questions being forwarded. I just want to know if there's anyone who has a question. Do please come forward. I think the best way would be to unmute and ask. Give a few a little time, and if we don't have any questions, Hamza maybe can then wind up the program. Hi, sorry, I've got a sort of like clarification question, if I may ask. Please go ahead. Yes, thank you. What Hamdra said about Buddha saying it's okay to, it's okay, he criticizes the fact that you can, it's about taking somebody else's stuff, but enjoying it and also sharing it. Well, surely, yes, he says that it's, he criticizes it, but if he also says that it's okay for you to enjoy it, somebody else's stuff, and also, but you can share it too. So, I mean, how does that sort of pan out, do you think? Oh, thank you for that, Yohani. I'm sure you meant when you say somebody else's stuff. I think the Buddha was, I mean, I'm obviously forwarding this just to try and clarify your question a bit, that I think it was the wealth earned by rightful means and legal means rather than someone else's belongings.
Is that I don't know, because at the top, well, maybe I misheard what was said. So I'm sorry that I might have misheard about it. But what I heard was that there were it was 3C or 1C and something 2 something. So it was basically saying you can we have the slide back? it's like the Nottingham, that guy who's you can take from the rich and then go and share it amongst the others. It's okay, but surely it's wrong to take it from somebody anyway. Sandro want to No, that's very true. That's very true. That is why it need to be it's a kind of a 24 types of numbers to be clearly see what type of nature the wealth need to be enjoyed. Sensual pleasure, actually. Sensual pleasure need to be enjoyed. He says that the fact of enjoying what we have is praiseworthy, but that wealth comes from illegitimate and forceful manner is criticized on that ground. So he did not approve that at all. He did not say what you enjoy is coming from that is praiseworthy. He did not say that. So this is a very clearly need to be understand that is the beauty of that particular discourse. How one can place oneself in the middle part. So when you put that into that a big chart, then you can refrain yourself very clearly that wealth can't come from forceful manner or illegitimate manner. That wealth you can't really enjoy and get the pleasure of that. So therefore, this is very interesting discourse that you would be able to identify the right focus on the middle path. So your question said, how can someone gain the money in illegitimate way and enjoy? Buddha did not say that. That can't be right. No. Would you show where the confusion arose? Well, it's so what I heard, I mean, I looked at it. It was 1C and 3 something. You see the table on the screen? Yeah, I can see. So which column is it? The left column, middle, or the right-hand side column? So he enjoys the wealth and shares it doing meritorious deeds, but he takes it unlawfully, perhaps with violence. But then in that particular discourse, he says that under 2 grounds, it is being criticized. The 2 grounds is taking the wealth from illegitimate and forceful manner. Yeah. And also not sharing it and also not making merits from it. Those 2 grounds he criticized, but one ground praise that person enjoys wealth. Not that wealth, but the person enjoys the wealth is, Buddha said that that's praiseworthy, but not the wealth coming from it. Goes into the number 3 person and goes about legitimate and illegitimate, forceful and non-forceful. The person, the 3rd person, legitimate and illegitimate, forceful and non-forceful. So that person, Buddha says that he did not approve the illegitimate and forceful. He praiseworthy the legitimate and non-forceful manner that wealth is being appreciated. So that's Ajit Mahathir, sorry, I just... Yeah. Okay, thank you. Can I add to that? Yeah. I think because the Buddha's analysis is so wide, he tries to entail the entire universe, people thinking. And so the analysis go to not to leave anyone out, but all types of people in
illegitimate or legitimate kinds of earning. Let's take the question of Robin Hood. He robs the rich to give to the poor. So basically, people like to read Robin Hood stories, isn't it? Why? Because sometimes the rich have become rich because they have taken from the poor in a very different wrong ways of earnings and all that. Yeah. So it is like a tit for tat done in a good way. But Buddha doesn't allow wealth that is founded by unrighteous means. That is understood. All of us agree on that. But in this great analysis, he goes to entail all types of thieves and good people together, and he judges to what extent they are good, to what little extent they are still bad. You understand? Very thin line of discrimination, of discriminatively looking or discerning the point. So sometimes it goes beyond simple logic understanding, actually, because it looks at the other aspects of society and all that. Let's say, for instance, a dictator king. He has absolute monarchy and he does everything very cruel to the people and take. He gives them a little. It's like that. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much, Yohani, for asking that question. I think this is exactly what the program like this is meant to do, to get people to think about what they've heard. And Buddha's recommended this all the time. Do not simply take it because I say it or it's in the scriptures. So you need to think about it, and that's what Johan is exactly done. And thank you so much. I'm sure others have benefited from that question. And I want to add to this another situation in different religions with the pandemic. Like, say, for instance, the Muslims are not supposed to touch alcohol, but sanitizers have alcohol. They have no choice. Yeah. Then some of the vaccinations have elements of substance coming from pigs. And the Imam openly declared in Saudi Arabia, for life's sake, it is all right to have that. Even the extremist Muslim can go to that extent to accept it. So we have to look in comparison also, because it's a human problem. Yeah. What is of more value, we go for it. That's what they also say. Even though they are very extremist in their view about touching pork or having alcohol at all. Yes. What you said is a very interesting thing, as our Reverend said, that just suppose that somebody has made some money in illegitimate and forceful manner. Now what he should do? Should he exclude from the Buddhist practice? Rehabilitate them, no? Yeah, you have to rehabilitate it. Then Buddha said, of course, it came from a bad way money, you earned it, you become rich. Now what you should do? Should you be depressed and be guilty? No, you can still enjoy yourself, do merits, share it, and avoid illegitimate and forceful way of earning it. Thank you. I think that was a very useful discussion. I think this will probably go on amongst yourselves afterwards, and that's the whole purpose and idea of a program like this, to get you to think and benefit and reflect on Buddha's teachings. So thank you, Yohani, once again for an interesting question. Hamdurne, then I think we've looking at the time, we have reached the end of the program, so it's time for the Anumodana. Yes, thank you very much for everyone joining today to our Daham Sisila Dhammadana program. Today we are having the 62nd program, and during this time we have the Vassana season. In the Vassana season, this is the first program to share the Dhamma, and it gives a wonderful way to understand the two extremes and how one can put oneself in the middle path and fulfill the highest spiritual attainments, whether you are living a lay life or a monk life.
So Buddha very clearly mentioned there how both whether the lay life or the mendicants can attain the highest benefit of this very life. May those blessings be with today's sponsor, particularly Professor Arosha Bandara, Mrs Uthpala, son Khanthika, daughter Nanditha, and may they all be well and happy. Also, may those blessings be with their beloved sister Kalikha Wagner-Gillen. Mrs. Kalitha is celebrating her birthday. May she has all the good health, protection, and progress in the path of spiritual development and in this very life. Also, may the blessings goes to Mr. Christoph and daughter Hannah and all in their family. May they all be well and happy. Also, this program is being sponsored by Mr. Asanga and Mrs Sangeetha Agalakotuwa. Wishing Mrs Sangeetha a very happy birthday. May the Buddha Dhamma Sangha and all the blessings be with you for the good health, progress, and happiness. May the merits be with Mrs Surangini Seneviratne, beloved mother, and all the departed relatives and friends. Also, may the blessings be with living parents, Dr Banda Seneviratne and all. May those blessings be with Sangeetha and also Asanga and the family. May they be well and happy. Bearing those in our hearts, we share the blessings with all the devotees and also our venerable monks who contributed into this Dhammadana program. May we all have the blessings of the Buddha Dhamma Sangha. May we all be well and happy. Bearing those in our heart, let us share the merits and final blessings from venerable monks. Akasatta ca bhummatta deva naga mahiddhika punyantang anumoditva chirang rakkantu loka sasanam. Akasatta ca bhummatta deva naga mahiddhika punyantang anumoditva chirang rakkantu desanam. Akasatta ca bhummatta deva naga mahiddhika punyantang anumoditva chirang rakkantu mam paranti. Idang me ñāti nang hotu sukhita untu ñātayo. Idang me ñāti nang hotu sukhita untu ñātayo. Idang me ñāti nang hotu sukhita untu ñātayo. Abhivādana sīlissa niccang vaddhāpacāyino. Taro dhamma vaddanti ayuvanno sukham balam. Ayurārogya sampatti sagga sampatti mevaca. Ato nibbāna sampatti mināte samijjatu. Sadhu, sadhu, sadhu. We would now like to together recite the Gatha, appreciating Bhante's goodness. Okasa vandami Bhante, maya katang punyang samina anumoditabbang. Okas dharattena katang sabbhang, acchayang kamata me Bhante. Okasa kamami Bhante, dutiyampi okasa kamami Bhante, tatiyampi okasa kamami Bhante. Dullave
Sadhu, sadhu, sadhu. So we will be meeting in 2 weeks' time. Until then, I wish everyone a wonderful time. So see you all in 2 weeks' time. Thank you very much for everyone joining. Sadhu, sadhu, sadhu.